Hi, Dov. Hi, how are you? Nice to see you. Fine. Nice to see you all too. How Dov, are you? Dov, our translator in our podcast will be Julia. So hello. Okay. Hi. A lot of people are Ukrainians and Ukrainian speakers or Russian speakers. And Okay. we will translate to other people our dialogue. Okay. Дов, я приветствую тебя сейчас в нашем подкасте «Наука, терапия, духовность». I'm welcoming you in our podcast, Science and Spirituality. И в свою программу я обычно приглашаю психологов, НЛП-тренеров, различных терапевтов. And to our program, I usually invite different NLP trainers, psychologists, psychotherapists. Иногда духовных практиков. Sometimes spiritual like masters. Для того, чтобы поговорить в дружеской беседе о профессиональном пути гостя. Профессиональном пути гостя? Да, профессиональном пути гостя. In order to talk about the professional guest way, the way of guest. О тебе я узнал через Арта Гайзера. I've heard about you from Art Geyser. From Judith Delosier. Да, Джудит Делазье. Да, Джудит, я перевел. От Джудит Делазье. Да, от Джудит Делазье. Я иногда начинаю путать, от кого кто. Sometimes I mix whom I was invited. Да, точно, от Джудит Делазье, и она порекомендовала тебя как человека, которого можно пригласить и который может интересные вещи порассказывать нам. And she recommended you as an interesting person and the person who can tell us a lot interesting things. Формат нашей работы – это не лекция, это дружеская беседа, и я обычно просто задаю ряд вопросов. The way of our work, it is not a lecture, it is kind of friendly communication, and I usually ask questions and we just discuss. Great. Отлично. Great. So, hi everybody. I am really happy to be here today. Всем привет, я очень рад здесь быть сегодня. Thank you, Borislav, for the invitation. Спасибо, Борислав, за приглашение. So I don't know what are you working with, or if you are working with kids and teens, and if you are NLP practitioners. Я не знаю, с кем вы работаете ли вы с детьми, с тинейджерами, возможно, вы NLP-практики. So I will be really happy as you propose, Borislav, to make this such a conversation dialogue between us, question and answers. I can give you some a little bit speech about what I am doing for the last 15 years, and from there I will be happy to answer to your questions. Мне бы хотелось, чтобы мы построили данную беседу в виде вопросов-ответов. Я расскажу, чем я занимался в последние 15 лет. Great. So, okay, my name is Dov Roйтман. Меня зовут Дов Ройтман. I born in Argentina. Я родился в Аргентине. I came to Israel before 30 years. До 30 лет когда мне еще не исполнилось 30 лет, я переехал в Израиль. And now my story in the field started very early with not any intentions, but моя история в этой сфере начинается очень рано. As I born without instructions, so my mother concerned that I was in the autistic spectrum. Да, я родился с какими-то особенностями. Моя мама говорила, что у меня, скажем так, особенности аутиста.
So I came to see a psychologist from age 4 to 12, and from there at age 14, I have a proposal from my parents to come to such a workshop about guided imagination or something like that in these times, and there I felt that I came home. С 4 до 12 лет я ходил к терапевтам, к психологам, а с 14 лет меня отправили на определенные семинары, где развивалось воображение. И вот с So того every времени я как бы вовлечен уже в эту сферу. so everything I felt or everything I live in my internal world, suddenly I can give them the name, or I can associate to a process, and I can understand as a young child with 14 years age that it's something that happens to other people. Все, что я испытывал, ощущал еще в свои ранние годы, я только с 14 лет стал понимать, что, вот, что я именно испытываю. И на сегодняшний момент я понимаю, как это. So later I studied NLP. I am a trainer NLP. Позже я начал изучать НЛП, я сейчас тренер НЛП. I am a NLP trainer. I specialize in modeling in NLP University, California, with Robert Dills and Judith Delosier. Я специализируюсь на моделировании НЛП, университет в Калифорнии, Джудит Делазье, Роберт Дилдс. And after my specialization, I made a research work about kids and teens, how to work with kids and teens using NLP tools, because it's such a bit different that work with adults. Я занимался исследованием, как работать с детьми с помощью НЛП, тинейджерами, а также маленькими детьми. Потому что это отличается. Дов, такой вопрос. А работать с детьми в общем, либо ты специализировался на детях с какими-то симптомами определенными? So, did you have research working with children in general, at all, with any kind of child, or just some kind of special group? So I am working with children and teens in two specific settings, let's say. The first setting is in the clinic, one-on-one sessions, and the second ones are groups. Я специализировался работать с детьми, которые находятся в клинике, да, работал в клинике, либо в группах с детьми. So I start talking about the difference that we find when we work with adults and we work with children and teenagers. When we work with adults, excuse me, Julia, let's go. Okay. Я начал говорить о том, какая разница, когда мы работаем с детьми и когда мы работаем со взрослыми. So when work with adults, in most of cases, we work to change past patterns. Работая со взрослыми, в основном мы ориентированы на том, чтобы поменять паттерны прошлого. When we work with kids and teens, we meet them in a stage of their life that they form their patterns. Когда мы работаем с детьми, когда мы работаем с детьми и тинейджерами, мы как раз встречаемся с ними на том этапе, когда они формируют свои паттерны. So the difference it's different. The difference it's much more symptomatic. И разница более симптоматична, чем. I mean that we provide them with the tools in order to manage their emotional world.
чем если бы мы предоставляли им инструменты, которыми они могли бы работать, изменяя как-то там свой эмоциональный мир. And these tools are focused in the specific struggle that the children come to my clinic. For example, fears, okay, for example, phobias, for example, bedwetting. Эти инструменты в основном используются тогда, когда дети приходят ко мне с различными фобиями, страхами. В этих случаях эти инструменты уместны. Okay, so we work. I work together with the kid or the teen for a series of sessions. Я работаю с тинейджером или ребенком какую-то часть сессий, серию сессий. First of all, we focus and delimited the struggle. Okay, we define the present state and the desired state. Первое, мы определяем настоящее состояние и желаемое состояние. Between the present state and defined state, desired state, sorry, we define different, let's say, milestones. Да, и в этом мы находим различные препятствия. In order to measure our work during our sessions. And from one session to the other, I provide tools focus in the desired state of the kid in order to let him to start work over the struggle and to arrive to their desired state. Да, от сессии к сессии я предоставляю так называемые инструменты, чтобы ребенок приходил к своему желаемому состоянию. Вот, и от сессии к сессии мы таким образом работаем с ним. Дов, такой вопрос. Для меня человек, исповедующий путь НЛП, это человек, ищущий модели эффективности. For me, the person who is, like say, translating, commuting the NLP way, it is the person who is looking for models. From models. Yeah, for models. Эффективности. For models of effectiveness. То, с чего НЛП начиналось, оно начиналось с того, что основатели НЛП искали мастеров и копировали их в их деятельности. The beginning of NLP was that the NLP trainers, they found the masters and they copy them. They model in them. The model, yeah. И для меня человек, который практикует НЛП и, к примеру, интересуется определенным симптомом, либо определенной группой пациентов, это человек, который ищет модели эффективности. And for me, the person who is practicing NLP practitioner, and who is working with people, it is a person who is looking for models, the models of effectiveness. То есть, к примеру, людей, которые были очень эффективны в работе с детьми. For example, people who were very effective working with people, with children, kids. Поэтому ты говоришь, что ты работаешь с детьми, специализируешься на этом. Я сам не специализируюсь на работе с детьми. So you are saying that you are working with children, you specialized working with children. I'm not that person who is working with children. Вот. И если бы я хотел специализироваться в работе с детьми, я бы попытался найти какие-то очень интересные модели для себя. If I specialized working with the children, I would try to find interesting models for myself. Поэтому тебе такой вопрос. Как ты искал модели? Искал ли ты модели? Ты переделывал практики НЛП, специализируя их? Либо ты выискивал своего Милтона Эриксона, либо Вирджинию Сатиру, либо Фредерика Перлса вот, в работе с детьми? So the question is, how did you search for models? Did you search these models for somewhere, or you just
Адаптировал. adapt, or just adapt. So Модели в NLP, которые так существуют. adapt the models that exist in NLP, already existed in NLP. Or you were searching for another one, for new ones. Okay. Yeah, I think I search for new ones, and what I didn't model people that work with children and kids, but I model the kids and teens internal world. Я могу сказать, что я искал новые, и я не моделировал тех, кто работает с детьми. So what I found is that, and I agree with you, Borislav, about that when we work with kids and teens, it's very important to understand their internal world in order to adapt our work to this specific children. И я с вами согласен, что когда мы работаем с детьми, очень важно именно адаптировать их внутренний мир, к внешнему миру. And this is because when we work with kids and teens, we work with NLP a lot with imagery, and imagery. Kids, they believe in imagery. Imagery is their world. So it's really what I found, that every single kid have its internal imagery world, and if we can find the way to base our work with them in their imagery world, it's work much better and much fast. That if we intend to bring some techniques. И работая с детьми, в основном работаем с миром воображения. И поскольку дети постоянно что-то воображают, это именно тот способ работы, который является эффективным. И наша задача не принести какие-то техники для того, чтобы что-то поменять, что-то изменить, а скорее всего именно адаптироваться к тому, как это видят дети, к их миру воображения. Okay. This is one thing that for me it's very important in the work, in the modeling work. That, for example, one kid work with it's a magician world, the other with the fairy world, and the third one with the soccer world. Okay, and inside soccer world, you mean soccer world? Soccer. И вот Football. И вот один из таких вот способов работы – это когда мы работаем с детьми, и ребенок представляет мир волшебным, что-то в виде сказки, и одновременно есть какой-то, вот, допустим, реальный мир – это мир футбола. Okay, and now inside in this metaphor, we start working with NLP tools that can adapt. That we can adapt these NLP tools to work in every single metaphor, kids metaphor. И в этой метафоре мы как раз-таки приходим к тому, что есть инструменты, которые мы можем вот адаптировать к этому волшебному миру детей, к тому миру, где они живут. In this way, we invite them to make the change they want to reach at home, at their home, in their emotional world. Okay? Да, здесь нас приглашают в этот мир, в их так называемый дом, где они как раз-таки воображают, что-то придумывают. Okay. Now, this is one important thing. The other important thing is when a child, a teen have a struggle, it's spent every single section in their life. И следующий момент – это когда у ребенка какая-то проблема, ребенок с чем-то испытывает трудности, он чувствует эту боль везде. То есть это постоянно у него.
So it's very important to set to match expectation with them, to help them to make some order, okay, to focus and to delimit the struggle to a specific part of their life they feel that they live this struggle. Да, и очень важно с ними найти общий язык с детьми. Очень важно помочь им преодолеть эту борьбу, уменьшить ее. So so from there we can start to work from the present state to the desired state, and to provide them all the resources they need in order to bring them from the present state to the desired state. И вот отсюда мы начинаем работать. Мы начинаем работать с состояния, личного состояния, настоящего состояния человека, и идем к желаемому состоянию. И предоставляем необходимые ресурсы для того, чтобы этот путь пройти. Дов, такой вопрос тебе. Если брать вот базовый курс НЛП-практика, НЛП-мастера, и если ты будешь разрабатывать курс, специализирующийся для работы с детьми, как бы ты переделал базовые курсы? Что бы ты добавлял в базовый курс обучения? Что бы ты убирал? И какую ключевую информацию бы ты доносил до студентов? So the question is, if we talk about the basic or base NLP course, yes, and you will adapt this course to the working with children, what would you add? What would you change? What would you remove to this course? Okay. I think the vision it's really different. The way you look at the NLP and the kids, it's different than in the practitioner or in the master. As the base of this difference is, as I said before, is that we are first of all the matching expectations. Sorry, matching expectation is it's very different when we talk about adults. That the first thing you learn to do in NLP practitioner course is to set a goal. Set a goal with the person that you are working with. With kids, okay, sorry, Yulia. It's a long part, so I'd like to translate. Yeah. То, что я говорил, работа с детьми, работа со взрослыми – это очень большая разница. Вот, и когда мы работаем с детьми, мы, конечно же, ориентированы на то, чтобы соответствовать их потребностям и все-таки помочь им дойти до желаемого состояния. И когда мы работаем со взрослыми, мы фокусируемся также на том, чтобы установить определенные какие-то цели. Мы должны понимать, что разница с детьми, работы с детьми и со взрослыми – это всегда это по-разному, это не одно и то же. Okay, so when we work with kids and teens, in order to pace and leading, first of all, we want to pace them. It's to let them, to provide them legitimacy in order to their struggle. Okay, so когда мы работаем с детьми, sorry, I will translate by chunks. So, когда мы начинаем работать с детьми, мы пытаемся предоставить им легитимность вот, в их ситуации, то есть чтобы как-то они могли совладать с этой ситуацией. The struggle, yes, and from there, when we work with kids and teens, and we gave them the space to tell us their struggle, maybe it's the first time that an adult is listening to them and provide them the legitimacy. И когда мы работаем с детьми, мы предоставляем им так называемое пространство, где они могут рассказать нам, что их беспокоит, какая у них проблема. Это, возможно, тот первый раз, когда ребенок говорит со взрослым именно о том, что его беспокоит.
And only after we work on the struggle, or we define the struggle, we can start talking about the outcome of the process the kids want. Да, и потом, когда мы начинаем говорить о проблеме, мы начинаем также говорить о том, какой же результат хочет получить ребенок после работы. Okay, so afterwards we work with kids how to define this personal metaphor of their emotional world. Потом мы начинаем с детьми работать о том, как определить личную метафору. Okay, afterwards we work with them in order to find a second gain that sorry that maybe they have in order to maintain their behavior, their old behavior. Second gain, right? Second gain. И потом Second gain, it's Личная выгода. Да, и потом мы начинаем работать с детьми для того, чтобы выявить, возможно, есть какая-то еще личная выгода, да. Вторичная. Вторичная выгода. Okay, and after we understand what is the second gain, if it exists, we work with them with processes like six steps reframing, for example. Когда мы определяем эту вторичную выгоду, мы начинаем с ними работать шестишаговым рефреймингом. In order to find alternatives that they can reach their desired emotion, the desired feeling, but in another behaviors, more, let's say, behaviors that are better for them are for their the people that are in their environment. И мы работаем таким образом для того, чтобы выяснить, какие же есть альтернативы, что можно поменять в поведении, то есть какое еще может быть поведение, какая еще может быть реакция. So when we find the second game and when we find alternatives and we have a well-defined outcome with the kids, so we can start work in order to provide them tools to manage their internal world. For example, what to do when they feel fear, if it's relevant. Итак, мы нашли вторичные выгоды, мы обсудили желаемый результат и также обсудили альтернативы, и мы можем теперь предоставлять инструменты ребенку, например, что делать, когда ребенок испытывает чувство страха. То есть какие инструменты могут здесь быть. And in the second hand, to provide them ways to connect to their resources, for example, confidence, happiness, and кто такой служил? Также мы предоставляем ресурсы. Мы также предоставляем им ресурсы, то есть такие, как, например, уверенность, там, счастье, то есть как этого всего достичь. Okay. Now, and what is important for me is not only to help them in order to solve the struggle they bring to the clinic. Для меня важно не только помочь им решить проблемы, да, с которыми они приходят в клинику. Moreover, it's important for me to provide them tools for life. Более того, очень важно для меня предоставить им инструменты для жизни. Okay, and we can achieve this vision only if they can overcome to the struggle they come with to my clinic. So I need to work with them. They need to find that these tools are usable for them in order to take them for life.
И когда они приходят ко мне в клинику, дети, важно именно предоставить эти инструменты и проверить, насколько они полезны и необходимы этим детям. Okay. Дов, такой вопрос к тебе. Ты сказал, что используешь технику шестишагового рефрейминга для работы с детьми. Ты используешь классический вариант, вот, либо ты разработал какую-то специализированную версию работы. So you mentioned that you are using 6 steps reframing, and I'm interested to ask you if it is the classical way or it is some special way that you developed yourself. Okay. Yes, it's not a classical way. Это не классика. Sorry, I have a little bit cold. Простуда, Okay, извините. sorry. It's not a classical way. I combined the 6-step reframing with the timeline work. Нет, я соединяю шестишаговый рефрейминг с линией времени, с работой на линии времени. So when I work with kids and teens in this aspect, we work to meet the kid, meet their future person. Okay. Когда мы работаем так с детьми, мы работаем над тем, чтобы дети встретились со своим будущим, то есть с собой в будущем, вот так. And this person, this future person, he overcame the struggle. И этот человек, который в будущем, да, этот ребенок, который в будущем, он уже преодолел эту проблему. Yes, and this future person can provide answers to the kid how to achieve this emotion he's looking for with different behaviors, alternative behaviors. И этот человек в будущем, он как бы объясняет, помогает, дает какие-то советы этому ребенку, как достичь данного состояния, как поменять поведение, как достичь состояния, которое ищет данный ребенок. Yes. Hello? Yeah, we can hear you. Hear you. Okay. Yes. Okay. Can you hear me? Yes, Yeah. sure. Okay. So the issue is to focus the after we find the second game, after we have the second game, for example, to be beloved. Okay, the kids want to be beloved, and the way he find to be beloved is to have headaches, for example, headaches. Okay, so и когда мы находим вот эти вторичные выгоды, например, ребенок хочет быть любимым, да, и, например, болит голова, это потому что ребенок хочет быть любимым, то есть таким способом он. We want he feel beloved. Okay, it's okay. Okay. But the way he found to have headaches in order to be beloved, we want to find alternatives. Okay? Мы принимаем то, что ребенок хочет быть любимым, это отлично, но тот способ, каким он это достигает, его поведение, это нужно искать альтернативы. So we lead the kids to make a conversation with his future, the one that overcome this struggle, and this future tell the kid how to what ways there are in order to feel beloved, but we do not need to have headaches. Да, и вот мы подводим ребенка к тому, что к разговору о том, с человеком будущего, то есть этот ребенок в будущем, и этот ребенок из будущего рассказывает ребенку в настоящем о том, как достичь состояния быть любимым так, чтобы не болела голова. То есть какие существуют альтернативы быть любимым и голова не болит. То есть ты используешь такие классические инструменты, как переход во вторую позицию восприятия, работу с линией времени. So you're using classical ways like second position, timeline work. Yes, basically yes.
В основном, да. But in the context of the kids' internal metaphor for Да, their но с emotional world. детьми, да, но с детьми это метафора их эмоционального мира. Yes, yes. I found that that is really important to base the work in their metaphor, in their personal metaphor. Да, я понял, что очень важно ориентировать работу, базировать ее на их личной метафоре. А можешь уточнить, что ты имеешь в виду, базировать работу на личной метафоре? Could you elaborate to base work on their personal metaphor? Could you elaborate this? Could you clarify, please? What does it mean? Yes. For example, I ask for the kid if they have the opportunity to create a world that in Я this world спрашиваю can be, детей, есть ли у них возможность создать мир? and in this world they can bring everything they want. В этот мир они приносят все, что хотят. What they want to bring to this world. And everyone, they say, my family, my dog, cats, the food I like, and Luna Park, Дети приносят everything в they этот мир want, все, что everything they хотят. want. Это может быть Everything. семья, And лунопарк, кошка, I ask собачка. them, what else? What else? What else? Я постоянно их Okay. спрашиваю, что еще, а что еще, а что еще? Okay, so after they provide all the content they want to this world, I ask them how they want to call to this world. Okay? И после того, как они So, предоставили весь этот, рассказали, расписали свой мир, я спрашиваю их, как они в этот мир пойдут. yes. So, so someone take this for the world of, let's say they call the kid, I don't, Boris, okay? So the Boris world or Boris magical world or the magic world or the second herd, okay? Everyone take to this world. Afterwards, after we speak about that, we using the imagination, okay, we enter to this world, okay. I lead the kids to enter to this world. Ну, допустим, есть ребенок, который там, назовем его Борис, да, и вот он рассказывает мне, что он приносит в свой мир, как это рассказывает, расписывает. После этого следующим нашим шагом, этапом есть войти в этот мир. Yes, and in this world we create different octopus, okay? Different, how do you say in English? Let's say different positions in this world. For example, it could be a theater, okay, or it could be a cinema, okay, and in this cinema, in this screen, we can work and we can make different NLP techniques. Да, и как вот мы в этот мир входим. Это может быть экран, это может быть фильм, то есть всевозможные NLP-техники, да, для того, чтобы ввести ребенка в этот мир. Okay, so this is the way I work with the metaphors, and I also really bring the kids to define their personal places in this internal world that they create. Это вот так я работаю с метафорой, также я детей привожу к тому, чтобы они заняли свое место в этом созданном им мире. Yes. В классической эриксоновской терапии и в НЛП ключами к трансформации являются три процесса.
So in classical NLP, the key to transformation, there are three processes. И эриксоновском гипнозе, добавь. And Erickson's hypnosis. И эриксоновской терапии. And Erickson's therapy. Это присоединение, ведение и утилизация. It is joining, Leading. leading, and utilization. И Эриксон был мастером присоединения, ведения и утилизации шизофреников. And the Erickson was the master of these three ways of schizophrenics. И в некоторых книгах Эриксона мы можем находить, как он искусно применял данную технику в работе с детьми. And we could see in some books, Erickson's book, how he mastering this technique working with children. Твое личное представление хорошего присоединения и ведения ребенка в терапии для того, чтобы она была успешна. What is your personal vision of leading, of joining and leading a child in therapy? Okay, as we are talking about pacing, that is joining and leading. In order to lead, you cannot lead, as you know, anybody if the person agree to be led. Okay. Мы говорим об этих этапах, да, и мы не можем вести того, кто согласен, кого будет вести. So I separate two different aspects: the content, okay, and the process. Я разделяю два аспекта. Это содержание и процесс. Okay, so the content is the content that the kids like. Okay, the specific kid that I sit in front of him like. Okay, we talk about the magician world, or we talk about football or soccer, or every. Содержание – это то, что нравится ребенку. Это может быть какой-то мир, волшебный мир, это может быть футбол, это может быть какие-то увлечения. Yes, and we are talking about process. We are talking about their preferences. А процессы, когда мы говорим о процессах, мы говорим о предпочтениях. For example, if he is visual, if he is kinesthetics, what type of meta programs he use. Если он визуал, кинестет, какие метапрограммы, какие типы метапрограммы он использует? So in my way of to see the process of pacing in order to leading, it's very important to work in the two levels: the level of content and the level of the process. Да, и when we work together. И в моем понимании, когда мы говорим о ведении и присоединении, мы должны говорить о двух ключевых моментах. Это контент и процесс. So we can lead inside to the process in order to make the change that the kids come to make. Мы можем вести внутри процесса, чтобы привести ребенка к тем изменениям, которые ему необходимы. Дов, я буквально не работаю с детьми, но некоторые мои студенты, они начали специализироваться в работе с детьми-аутистами, буквально, напрямую. So though I don't specialize in working with children, but some of my students started specializing in working with children who are autists. И мне пошли запросы о разработке приложений NLP в работе с аутистами. And I was asked to разработки приложений. Development. Development. I was asked about development of working with autistic children. И мне начали задавать вопросы: вот, Боря, а как присоединяться? And I was asked how we can join pace. Если ребенок никак не реагирует, ползает, вот, делает странные вещи. If child doesn't react, can crawl in, does different strange things. Okay. So sorry, Borislav, you want to add something?
Да, да. И я сказал своим студентам, поступайте, как делал Эриксон. Он буквально присоединялся и какое-то время копировал поведение шизофреников. And I said my students do as Erickson did. He joined, pasted, and modeling schizophrenics. Копируя буквально то, что они делают какое-то количество времени. Modeling what they do for some time. Yes, I agree. I agree, really agree with you. And I work with autistic kids. Я работал с такими детьми. That they are, how to say it in English? You know, they are at the spectrum. There is a range. They are in the high range. They are autistic, but they can communicate with the world. Например, они аутисты, но они находятся в том порядке, в том списке, да, спектре, где они могут коммуницировать с миром, взаимодействовать. During the last 15 years, I have the opportunity to work sometimes that you can count with one hand with kids that they are not communicate in a natural way. So in these cases, I find the ways. Sometimes, for example, it could be a drawing, okay? Not talking, drawing, only drawing. Последние 15 лет мне удалось поработать с детьми, которые не коммуницировали с миром естественным способом. И я все-таки нашел способ, как коммуницировать. Например, это рисование. So in this way, it's a little bit more, you know, encouraging the way we work with them in order to pace them through the channel they want to work, to the specific channel. И мы таким образом работаем с ними для того, чтобы присоединиться и одновременно провести их через определенный канал. Yes, but we can work with them. I think that, you know, when we sit in front of a kid, and it's not matter what is the issue that they bring, if you have an open heart and you are present there, you only can help. Okay? Да, и вы понимаете, что когда перед вами сидит ребенок, и у вас открыто сердце, и вы реально присутствуете здесь, то единственное, что вы хотите, это вы хотите помочь. Дов, я сейчас вспоминаю интересную книгу одного израильского психиатра по имени Иегуда Новосельцев. Okay, now I'm talking about the book of Israel writer Иегуда Новосельцев, который написал книгу о детях-аутистах. Who wrote a book about autistic children. Книга называется «Души рассказывают». And the book is called The Soul Saying, something like that. Описывается очень интересный эксперимент с детьми-аутистами. There is an interesting experiment with autistic children described in this book. Где психиатры пробовали настраивать аналоговый сигналинг коммуникативный с данными детьми. When psychotherapists, they try to set up analog signals communicating with these children. Психиатр брал доску, на которой изображены буквы. Psychiatric took a board where there were characters, letters, characters. Психиатр брал руку ребенка-аутиста и ставил над доской. Psychotherapist took the child's hand and sat over the board.
И потом ребенку задавал вопрос, ребенку, который не мог говорить. And the child was asked a question, the child who couldn't speak. И потом психиатр наблюдал, что рука ребенка начинала постепенно отвечать движением руки, направляя палец на нужную букву. And then psychiatric notices that their child responses just moving to their certain point, answering the question. Wow, amazing. Таким Amazing. Потрясающе. Таким способом израильские психиатры нашли способ общения с детьми, которые вообще не могут говорить. In this way, Israel psychotherapy, they found the way how to speak with the children who can't speak at all. И я подумал, это же инструмент НЛП, инструменты шестишагового рефрейминга. And I thought it was their NLP tools, 6 steps reframing. Мы настраиваем коммуникацию с подсознанием через движение пальцев. We set up the communication with subconscious using their fingers motion movements. Amazing, amazing. Потрясающе. I will look for the book. Я поищу эту книгу. Она удивительная, правда, потому что то, что нашли израильские психиатры из того, что говорили дети-аутисты, глубоко удивило их. It's really amazing because what the psychotherapist found, what the children said, they were surprised. The doctors, therapists were surprised. Маленькие дети могли говорить очень глубокие и мудрые высказывания. Kids could talk, could tell very deep and wise sayings, thoughts. И складывалось впечатление, что общаясь с бессознательным ребенка таким способом, как будто действительно мы входим в контакт с мудрой частью его личности. And it was like talking to subconscious. It was like we are talking to wise part of this child. Но, увы, в данном исследовании нету буквального применения шестишагового рефрейминга. Они только общались с подсознанием и больше ничего. But in this research, there is no literal usage of these 6 steps reframing. They were just talking and that's it. Они бы могли делать больше. They could do more. Yes. Что ты думаешь? Once they set the way of how to communicate one with the other, you can make amazing things. Да, и вот как кто-то говорил, что когда вы начинаете с кем-то разговаривать, вы можете делать потрясающие вещи. Что ты думаешь по этому поводу, твой личный взгляд на данный эксперимент и твое видение? What are your thoughts on that? What is your vision on this experiment research? As I said, it's amazing, and I think my way of thinking is that in every person, every kid, there is a wise part. Everyone has his wise part, and Это потрясающе, как я сказал, что в каждом ребенке есть вот эта мудрая часть. Я абсолютно согласен, да. And when a person have a kid, for example, a teen have a struggle, they don't make space, they don't have make focus to this wise part, okay? And когда у ребенка какая-то проблема, ребенок не фокусируется на этой мудрой части, не создает пространство для нее. Is to help them to find the way to this wise part of themselves. И наша задача помочь им найти способ к этой мудрой части. So it's for me it's amazing to work to find the wise in the person and to believe. There is a quote that said that every kid need only one person to believe him. So I try to take this to the reality and to the life of kids and teens. И для меня это потрясающе находить вот эту мудрую часть. И как вот есть выражение, что у ребенка есть только один человек, которому он доверяет. И, Дов, у меня просто
Появился такой вопрос, интересно, есть ли люди в НЛП, которые вот также специализируются на работе с инструментами НЛП, потому что, ну, я не знаю, как в Америке, вот в Калифорнии, но в Украине трудов по НЛП и работе с детьми не найдешь. So I don't know exactly, but are there any people in California or America who are specialized using this NLP tools, specialized in working with children? Because in Ukraine we don't have such. Actually, as much I know, there is not a formal institution to work that provide training with kids to work with kids and teens with NLP. Насколько я знаю, нет официального института, да, который бы предоставлял обучение работы с детьми с помощью инструментов НЛП. Now I am here in Israel. I am for the last 15 years. I provide trainings for people that are have NLP knowledge in order to specialize to work with kids and teens. Я здесь в Израиле последние 15 лет как раз-таки предоставляю подобные виды обучения для людей, которые имеют определенные знания в НЛП и специализируются на работе с детьми. And now, and these days, I am working to make an international digital course, including stage to work with the international community to provide this kind of training. Сейчас я работаю над международным интернет-курсом, да, международным онлайн-курсом, который бы предоставлял данные знания. Потому что такие работы, они, я думаю, должны увидеть мир, и для людей, практикующих НЛП, базово, традиционно, очень часто появляется вопрос, а действительно, а как это применять по отношению к детям? И об этом очень часто не учат. No, of course, such kind of work should be like open up to the world, because very often people who are specialized in NLP, they don't have this instrument tools, working with children, and but it's essential. Yes, it's very important, and it's amazing that it's not nobody is providing this kind of training. I can tell you that I participate 3 years ago in London in the NLP International meeting, and I talk about NLP, the work with kids and teens with NLP, and there are a lot of people that are interested in to take this kind of training. Да, это очень важно и одновременно удивительно, что нет людей, которые бы вот так специализировались, да, и открыто об этом говорили. 3 года назад в Лондоне я участвовал в международной конференции, где было очень много людей, которые были заинтересованы, чтобы знать ответы на некоторые вопросы, то есть в этой теме. Но, к сожалению, это не слишком развито. Я искренне считаю, что, к примеру, практики базовой НЛП, шестишаговый рефрейминг, прямая подстройка могут делать действительно чудеса в, к примеру, работе с аутистами. So I really believe that 6 steps reframing and подстройка, so kind of Pacing and leading, подстройка и ведение. Pacing and leading could make really something wonderful. Pacing and leading. Yes, pacing and leading, right. Could make something wonderful. Но там действительно во время обучения необходимо специализированно показывать и рассказывать, как правильно это делать, потому что не все люди обладают мышлением Милтона Эриксона. Yes, but during studying, it is very important to explain and to talk about that, because not all people have the Erikson's mindset. So and they need some kind of special kind of leading in this sphere, being specialized in working with children. Yeah,
I think that the way of Erickson is amazing. Is passionate me to enter in his brain and to understand how he work using metaphors, using histories, and it's amazing. It's amazing the way this guy work with people and specifically with kids and teens. Я восхищаюсь и очень меня интересует, как иногда хочется даже просто войти внутрь и посмотреть, как же все-таки Эриксон работал с детьми, да, то есть какие у него были метафоры, что происходило, как это у него происходило внутри, потому что это потрясающе, то, как он работал и со взрослыми, и с детьми. Я помню классические описания, это работа с его дочкой Бетти Элис Эриксон, и как он ее лечил. I remember the classical description of his work with his daughter, Betty Erickson, and how he treated her. И в самом раннем детстве. Увы, в книгах я не находил много работ, именно посвященных детям, единичные примеры какие-то отдельные. Их очень мало, на самом деле, чтобы создать полноценную карту. In books, I didn't find a lot of examples working with children, just single examples. And it's not enough to have the whole map. Yeah. It's not enough to hold the whole map, and this is kind of the word I took to myself and this is I did when I'm in modeling to take this kind of work to the field with kids and teens and to investigate how it works, how they respond, and to find a path that everyone can use. Да, и вот когда я моделирую, я как раз-таки пытаюсь находить эти вопросы, как же этот мир и все, что я нахожу, подстроить именно вот к миру ребенка. То есть как это все выстроить, как найти этот путь именно в их мире, как он выглядит. Дов, я немножко переведу дискуссию на твою практику. У каждого терапевта есть интересные случаи в работе, и ты как специализируешься с детьми, а какие-нибудь интересные случаи скажешь с какими-то детьми, какие были симптомы, что ты применял и какой был эффект? I'd like to talk more about your personal background, so your personal experience, and working with children. I'm sure that you have a lot of interesting examples. And could you share something with us? Interesting cases, how you worked, what was the outcome? Anything from practice. Okay. Okay, we can talk about, for example, a kid that I work about a year ago. Kid, he was about 14. Мы поговорим о ребенке, с которым я работал год назад. Ему было где-то около 14. He came to me with his mother. Он пришел с мамой. He had a lot of problem in the interaction between him and his mother. У него были большие проблемы взаимодействия с мамой. And this problem start when his father suicide. Проблема началась тогда, когда его папа совершил самоубийство. 1 year before I met him. Да, год я встретил его через год. And he was really hungry. He talking aloud. He didn't agree to do what his mother said. Он был очень злой, он не хотел делать то, что говорила мама, не хотел соглашаться с ней. So he really loved all the world of cars. Okay. Ему нравились только машины. So he made
a metaphor for a wall, a card wall, okay? And Cards or cars? cars. Да, и он даже создал какую-то метафору, связанную с машинами. So there are, first of all, we meet his father. Ну и Да. прежде всего, да, это до самоубийства, когда мы с ним встретились, мы первое, что сделали, это встретились с папой. That suicide, and he expressed how much he's upset about what he did. Да, и мы вот поговорили с ребенком о том, вот как будто до момента, как папа совершил самоубийство, и после, и ребенок рассказал, насколько сильно он расстроен, огорчен, подавлен. Okay, we worked a few sessions with his father. Несколько сессий мы работали с папой. And his father became a friend, like a friend of him, that he can meet him every time he want in their imaginary world, the Cars world. Да, и его папа стал для него спустя несколько сессий другом, с которым он мог встретиться в любое время, когда бы он не захотел, в своем воображаемом мире, в мире машин. And afterwards, we worked together with his mom about the interaction between them. А после этого мы работали с его мамой относительно взаимодействия между ними. After I understood his frustration, the kid's frustration, and his mother's frustration also, because they love one another, but they want to be with one another, but they can't. А после того, как я понял, в чем же боль, печаль его, этого ребенка, и мамы, поскольку они любили друг друга и не хотели быть вместе, но они не могли быть вместе. So I remember the session that I asked them. I invite his mother also to the session, and I asked them to stand one in front the other and to look at their eyes. Я помню одну сессию, когда я пригласил маму и попросил маму ребенка стать друг напротив друга и посмотреть друг другу в глаза. And to start expressing their frustration, each other. И я попросил их начать выражать свою подавленность, свою печаль, горе. So they start scream. Each one of them, they start scream to express their frustration. When Они начали they кричать друг на друга. look at the eye one of the other, okay, they scream about 10 minutes. Они кричали, until- смотря друг другу в глаза, 10 минут, Until they don't have voice. пока у них не исчез голос. And there they start to cry. А потом начали плакать. And they hug one of the other. And afterwards, I asked them to change the position. Okay, the kid to enter to the mother, to the mother position, and from the mother to enter to the kid's position. После этого я попросил их поменяться местами. Ребенок стал на место мамы, а мама стала на место ребенка. And to leave to feel the frustration of the other, and to express the frustration. И я попросил их, уже находясь в этих позициях, And they- выразить вот эту печаль, эту подавленность. And they scream again, and they cry again. Опять они кричали, опять они плакали. And afterwards, I take them to the third position. И And потом ask я их them, переместил в третью позицию. and ask them what they see, what is the problem they have, this mother and this kid. И спросил их, чтобы они посмотрели, какую проблему имеет этот ребенок и эта мама. As they agree that the issue was the communication. И они согласились, что проблема была в коммуникации. So I asked them to provide a tip
to provide some counseling to this kid and his mother. Я And they попросил prov- их дать какой-то совет для вот этого ребенка и для вот этой мамы. So afterwards they came back to their natural position, После они вернулись на свои позиции изначальные. and from this day they improve their communication and their interaction, and they support one to the other. Okay, И с этого Was- дня их коммуникация намного улучшилась. Они стали поддерживать друг друга. and it was a really amazing work with the short-term work, but it was very deep and very emotional work. Это была потрясающая, короткая, но очень эмоциональная и глубокая работа с ними. Okay, for example, in another cases also I work a lot of with bedwetting. With bedwetting, it's so common. What do you mean bedwetting? Could you clarify, That please? they may piss kids may piss in bed. Ага, They yeah, piss got it. Got it, themselves. got it. Got it. Я очень много работал с детьми, которые, у которых, короче, которые ночью не успевали добежать до туалета и, в принципе, это все делали в кровати. Мгм. 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 Okay, and there also we have the first of all the matching expectations, and afterwards to find second games. There are a lot of second games there. For example, when a small brother bird, okay, come to the world, and they are not the only one kid for their parents. They sometimes they use the bedwetting as an excuse to receive recognition and to feel beloved. И мы также работали, начинали с того, что сначала мы разбирали ожидаемый результат, да, то есть что бы хотелось получить, а потом мы разбирали вторичные выгоды. Мгм. И, например, были такие ситуации, когда, допустим, если в семье не один ребенок, и второй ребенок мог ночью, допустим, ну, скажем так, ночью обмочить себе постель, Мгм. вот всего лишь потому, что хотел так называемого признания от родителей, которого якобы не получал. И таким образом он пытался привлечь к себе внимание. Yes. Дов, ты заговорил именно о детях, которые писаются в своей постели. И я вспомнил один случай одного моего студента, который изучал у меня эриксоновский гипноз. And you started talking about the children bedwetting, and I remembered my student who was studying hypnosis, Эриксон гипнозис. Erickson hypnosis at my group. Вот. У этого студента была маленькая дочка, и ей было 2 года. He had a daughter. This student had a daughter, and she was 2 years old. И эта дочка постоянно писалась в кровать, и родители ничего не могли сделать. So, and this daughter made peeing in her bed, and parents couldn't do anything. Мой студент, пройдя курс по эриксоновскому гипнозу, сказал мне: Боря, я кое-что придумал. My student finishing the Erickson hypnosis course said me, okay, I created something, I made up something. Он сказал: я попробую действовать как Милтон Эриксон. I'd like to act as like Milton Erickson. Я ему говорю: ну потом расскажешь мне. And I said to him, okay, you will share that later. Через месяц он приходит мне и рассказывает. So in a month he came and he talked about this. Он говорит: когда моя дочка пописала еще раз в кровать, He said when my daughter made pee one more time, я подошел к ней и сказал: доченька, ты пописала в кровать? I came to my daughter and I said to her, my daughter, you made peeing in a bed? И она сказала: да, папочка, я пописала. And she answered, yeah, I did it, my father. Но папа ее не ругал. Папа сказал: доченька, в следующий раз будешь в кроватке.
и соберешься пописать, позови меня. Мы So, пописаем вместе. and her father didn't shout at her, didn't punish her, and he just said, so the next time you would like to do the same the same thing, I mean, just maybe peeing in a bed, please call me and we will do that together. Great. Дочка очень удивилась. The daughter was surprised a lot. Мне студент рассказывал, что после этого она не писала в кровать. And my student told me that after that case, she didn't do that anymore. She didn't pee anymore in bed. Great, great, great. Потрясающе. Иногда Эриксон работает таким способом, что это вызывает восхищение. Sometimes Ericsson works the way which made us amazed, and it is amazing. Хотя методы провокативные. Yeah, you know, I remember when you say that, I remember when my middle son was about 4 or 5, he pees also in his bed. Да, вы мне напомнили случай, когда мой сын, средний сын, ему было 12 лет, 12 years, yeah? You mean? How old was he? 4 or 5. 4 or 5. На 4 или 5 лет он тоже писался в кровать. And we talk about the issue of the bedwetting, and he asked me, you know, I understand, but I don't know how I supposed to get up and to go to the bathroom because I am sleeping. How can I do that? I am sleeping. И мой сын ответил мне, я понимаю, что я делаю, но я не понимаю, как мне встать в это время и пойти в туалет, поскольку я же-то сплю. So I asked him what should happen. What do you like to happen? He said, I like that an ambulance or a police will come with the sirene, you know, and get up, and I will go to the bathroom. Когда я его спросила, как же ты хочешь, чтобы было, то есть каким образом ты хочешь, чтобы это было, чтобы ты успевал в туалет, и он сказал, я бы хотел, чтобы приезжала полиция или, может быть, скорая с сиреной, и эта сирена меня будет поднимать. Yes, and so after a month about this conversation, in the middle of the night, he called me, Dad. I came to his bed. Через месяц где-то вот после этого разговора мой сын ночью позвал меня. Папа, и тут я вот подошел к нему. So, sorry, the dog want to go out. And I came to him and asked, what happened? He said, you don't hear? The ambulance is here. Я подошел к нему и спросил, что случилось. Он говорит, разве ты не слышал? Здесь же скорая. And I told him, okay, but you know, this is the signal. You need to go now to the bathroom. Я подошел ему и говорю, ты же знаешь, это же сигнал. Вот ты сейчас должен бежать в туалет. And from there, he started go to the bathroom and he stopped bedwetting at the night also. С этого момента он побежал в туалет и уже больше никогда не писался в кровать. Интересные истории можно накопать. Amazing story. Дов, смотри, я предлагаю, у нас сейчас еще минут 10 остается нашего подкаста, предлагаю, если участники хотят задать какой-то вопрос тебе, вот, им дать слово. Итак, кто бы хотел? We have 10 minutes till the end of our podcast, and I suppose that if you don't mind, other participants, if they have questions, they could ask. Sure. Да, конечно. Sure. It will be my pleasure. С удовольствием, да, пожалуйста. Ольга, слушаю тебя. Добрый вечер, Дов. Всем добрый вечер. У меня такой вопрос. Мне вот интересно, какой был ваш самый маленький пациент? So, good evening. So I have a question. What was the youngest patient? My youngest patient was 3.5, a girl. 3,5 девочка. 3,5 года. But
together with that, there are patients about 5-year-old, 6 years old, that they are not enough aware about themselves and aware about their emotion, and we still cannot work with them. Мгм. И также были пациенты 5-6 лет, которые ну, на этот возраст недостаточно эмоционально развиты, недостаточно эмоционально откликаются. То есть, несмотря на то, что им 5-6 лет, но они где-то вот как 3-2, с которыми мы тоже должны работать. Хорошо. Маша, твой вопрос. Добрый вечер. Hello. Подскажите, пожалуйста, я учитель музыки, преподаю So гитару. I'm a teacher of music. I'm a music teacher. I'm teaching playing the guitar. Подскажите, пожалуйста, возможно ли каким-то образом через музыку коммуницировать с детками, вот, например, аутистами? Could you tell us whether there is a way to communicate with autistic children throughout the music? Потому With the что help of music. вы говорили, что с помощью рисования вы вот могли добиться коммуникации с ребенком. You mentioned that using drawing, with the help of drawing, you could communicate with the child. Встречали ли вы в практике такую подобную вот коммуникацию путем музыки? Have you ever faced with the cases communicating throughout with the help of music with such kind of children in your practice? Have you ever faced with that? As I said before, when we work with autistic kids, it's important to understand the way they will prefer to interact with us. I gave the example of drawing, but I am sure that there are examples also with the music, with the notes, with the music notes, for example. And I think that it's the challenge here. It's to build this communication, to let them understand that the music can be a way that we can communicate one with the other, and to start with things, very simple things like signs of yes or and no. Как я уже сказал, я работал с детьми, аутистами, и важно было найти именно способ коммуникации с ними. А рисование – это был всего лишь как пример, наиболее предпочтительный для того или другого ребенка. Также это может быть и музыка. То есть наша задача, нашим челленджем является именно найти этот способ, приемлемый для ребенка. Это может быть музыка, это могут быть ноты. То есть найти тот способ, когда ребенок сможет взаимодействовать и как-то откликаться. Возможно, это будут вот эти именно ноты, там да, нет. То есть любой способ. Так, Рома, вопрос. Да, здравствуйте. У меня такой вопрос. Сколько по времени нужно психотерапевту, вам, наверное, чтобы, скажем так, аутиста привести в социум, когда так? So, hello, I have a question. How much time does psychotherapist, for example, you, need to bring autistic child to social life, to society, to natural world? It's the $1 million question. Это на $1 миллион вопрос. Because it's not depending only on me. It's depend also with the other side. Это не только от меня зависит, это зависит и от другой стороны тоже. I see this work like a partnership. Это партнерская работа, я вижу ее так. It's not a typical, let's say,
psychiatrist or psychologist, classical work like Freudian psychologist, that a patient can be can be being silent for 1 year, let's say, to exaggerate. Here it's a partnership. Okay, Это we партнерство. bring. Это не классическая психиатрия или психология, где пациент должен быть, там, например, находиться в таком-то состоянии, да, там, столько-то времени и так. То есть нет каких-то рамок. We bring the tools and they bring the struggle, but they need to be active in some way to be active, to find, as we spoke before with Borislav, this genius part of their brain, okay, in order to work with it. And it can differ in time from one to the other. Мы приносим им инструмент, они приносят нам проблему, но задача в том, чтобы они тоже были активны. И происходило таким образом взаимодействие. Вот. И как я уже говорил, что вот именно на этом это все базируется. А сколько, если не секрет, у вас уходило времени на то, чтобы помочь аутисту? В среднем, я не знаю, просто, чтобы примерно знать время. Okay, I'm wondering how much time on average you spent on working with autistic child. It's just for general knowledge. Look, approximately. When we talk about autistic, we are talking about a range, and there are kids in autistic. They are different in different part of the range, so it's also depends where they are. Когда мы говорим об аутистах, мы говорим о так называемом спектре, ряде, то есть аутист, они между собой разные, и каждый аутист, смотря где он находится в этом ряду. So I can tell you that the ones that are in the high part of the range, okay, that they interact in some way. It took to me from 6 to 10 or 12 meetings to work with them in a specific issue. Если говорить о таких аутистах, детях-аутистах, которые находятся в ряду, именно они в ряду находятся там, где они могут как-то коммуницировать с миром, да, то есть это те, которые могут взаимодействовать, у них есть какая-то уже база коммуникации, то у меня уходило от 6 до 10-12 встреч вот в определенном таком контексте. Я понял, спасибо. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Когда вы работаете с детьми-аутистами, скажите, пожалуйста, вы уделяете время работе с их родителями? И если да, то как много времени вы уделяете работе с их родителями? Либо вы работаете только с детьми и не уделяете этому времени? Hello, I have a question. When you work with autistic people, how much time do you spend with these children? So do you work only with children or do you work with their parents as well? Is it separate work or you work with both sides? It depends, but a lot of time with autistic kids, we work also with the parents, По-разному. in parallel. Чаще всего с родителями тоже параллельно. С родителями тоже параллельно работаем. Спасибо. Так. Thank you. И у кого-то еще вопрос был? Марина, ты хотела вопрос задать? Да, скажите, пожалуйста, были ли у вас дети, подростки, которые говорили, что они видят мир не так, как обычные люди? Could you tell, please, if you have ever had teenagers who said that they saw the world in another way, not as other people, in some other specific way? Да, если да, Not то... ordinary way, not ordinary way. Yes, I based in this question, I remember a case with the teenager. He was about 14, and he came to me and said that he hear dead people come to him.
Я вспоминаю случай, That- когда был тинейджер, около 14 лет, он говорил, что он слышал умерших людей. So he was in the psychologist, he was in the psychiatrist, and they want to start to give him remedies, pills. Он был у психиатров, психотерапевтов, психологов, ему советовали лекарства принимать. And we make 2 meetings. У нас было 2 встречи. In these meetings, what we make that he defined a metaphor of his internal world. In this internal world, we meet this person that talked to him. Okay, Он this создал метафору своего dead внутреннего person мира. that talked to him. So И this он, да, в этом своем метафорическом мире он встретился с вот этим умершим человеком, которого он слышал. so he heard them, and he understand that they don't want nothing wrong for him. They only when they need for it, they want to come and to talk with him like friends. Он понял, что ничего плохого они ему не делают, они всего лишь хотят приходить и разговаривать с ним, просто как друзья. When he start to talk with them, the fear disappear. Когда он начал с ними говорить, как с друзьями, да, страх исчез. Okay, so this is an example. Это пример. Окей. Так, Дов, наше время подкаста подходит к концу. 1,5 часа уже прошло. So the time of our podcast is almost over. We have 1 hour and a half. Я очень рад, что ты поучаствовал в нашей программе и немного поделился своим знанием и опытом. I'm so glad that you participated in our program and you shared your background and your experience. Я символически выражаю благодарность участникам группы. Тебе. So I'm grateful to all participants of our group. Вот. It's a pleasure for me to be here, and a pleasure to share with you. And I would like to thank you very much for this invitation, and I wish any one of you a great new year, a new year of peace, love, and that every human person will be able to grow together in this world to make this world better. Я очень рад, что меня пригласили, очень рад быть сегодня здесь. Я хочу пожелать вам всего наилучшего в новом году, счастья, мир, вот, и то, что мы вместе растем для того, чтобы делать этот мир лучше. Я тоже желаю хорошего Нового года. Спасибо еще раз тебе и счастливо. I wish you a happy new year. Thank you. Goodbye. Happy New Year. Happy New Year. Bye. Thank you very Thank much. you. Thank you. Bye bye. Bye.